వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. సో, మనం 2013 నుంచి 2025 వరకు యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్‌ని ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో, 2018 పేపర్ ఆల్రెడీ 75 క్వెషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. దానికి కంటిన్యూషన్ వీడియో ఇది. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోస్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా యూజ్‌ఫుల్‌గా ఉంటాయి. అండ్ వి నో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ఈ పర్స్పెక్టివ్‌లోనే మనం ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్ ని తీసుకురావడం జరిగింది వీడియోస్. సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ, ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ద వీడియో అండ్ లెట్స్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద 76th క్వెషన్. Which of the following led to the introduction of English education in India? Charter Act of 1813, General Committee of Public Instruction 1823, Orientalist and Anglicist controversy. Try to solve this question. Take 5 seconds and try to solve this. A question from history. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది విచ్ లెడ్ టు ద ఇంగ్లీష్ అంటున్నాను. యెస్. చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813, జనరల్ కమిటీ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఓరియంటలిస్ట్ ఆల్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ డి 1, 2, 3. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్? కొడైకెనాల్ తమిళనాడు, కొల్లేరు ఆంధ్రప్రదేశ్, నైనితాల్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్, రేణుకా ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్. They're asking you about artificial lake. So artificial lake means man-made lake. It's basically the Kodaikanal, Tamil Nadu is the artificial lake. So here the answer is option A. With reference to the Pradhana Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statements. It's a flagship scheme under the Ministry of Labor and Employment. It's among other things will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the National Skill Qualification Framework. Try to answer this question. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. This is basically belongs to something training, right? This is third statement is absolutely correct. But first statement shouldn't. They are saying it's a flagship scheme, and also it is under the labor and employment. It's actually not under the Ministry of Labor and Employment. It's skill and development ki సంబంధించింది కాబట్టి. So the first statement kuda wrong. And second statement, yes, soft skills, entrepreneur. This is correct. 2 and 3 is the correct answer. See next question. In 1920, which of the following changed its name to the Swarajya Sabha? All India Home Rule League, Hindu Mahasabha, South Indian Liberal Federation, the Servants of Indian Society. Try to solve this. Swarajya Sabhaga name place చేసుకుంది. It's basically All India Home Rule. Option E is the correct answer. See next question. Which among the following events happened earliest? Swami Dayananda established Arya Samaj. Dinabandhu Mitra wrote Neeladarpan. Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Anandama. Satyendranath Tagore became the first Indian to succeed in the Indian Civil Service examination. Among these four options, which event has happened earliest? Here the correct answer would be Dinabandhu Mitra wrote Neela Darpan. This is a factual question from history. You should know the timeline and all. Maybe if you solve this PYQs and mocks, no, then also you ilanti questions ఎక్కువగా మీరు exam practice చేస్తే you will be getting. Or while you studying, no, keep those facts side కి పెట్టి రాయడానికి try చేయండి. Timeline నేర్చుకోండి so that you can do these kind of questions. See next question. Which of the following is or the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? Riverbeds. Decreased salinity in the river, pollution of groundwater, lowering of the water table. Sand mining వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఆఫ్ కోర్స్. ఇది లోవరింగ్ వాటర్ టేబుల్ ఇది కూడా జరుగుతుంది. అండ్ సాలినిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వదు. యాక్చువల్లీ సాలినిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. 2, 3 are correct. B is the correct answer.
See next question. With reference to the agricultural soils, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Soil does not play any role in sulfur cycle. Irrigation over a period of time can contribute to the salination of some agricultural lands. Try to solve this. See, ఇక్కడ చూడండి సాయిల్ అసలు ఏ రోల్ ప్లే చేయదంటున్నారు. విచ్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్‌ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దెమ్. సో వేరెవర్ యూ సీ 2 ఎలిమినేట్ ఇట్. 3 రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి 3 ఈస్ కరెక్ట్. సో యూ హావ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్. ఏ హై కంటెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ డ్రాస్టికల్లీ రెడ్యూసెస్ ఇట్స్ వాటర్ హోల్డింగ్. దిస్ ఈస్ అగైన్ రాంగ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. See next question. The Partnership for Action on Green Economy, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies, emerged at Earth Summit, United States Conference of 2012, or 2013 on Climate Change Conference, or World Sustainable Development Summit. Try to answer this. See, this Partnership for Action Green Economy is related to B, the United Nations Conference on Sustainable Development. Okay. 3D printing has application in which of the following? Preparation of confectionery items, manufacture of bionic ears, automotive industries, reconstructive surgeries, data processing technologies. ఎక్కడెక్కడ దీని అప్లికేషన్ ఉంటుంది అని try to solve this. See, it's a kind of technology, right? You can use it mostly in all cases. So mostly all is the correct answer. See next statement. Consider the following statements. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Barren Island lies 140 kilometers east of Great Nicobar. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. Try to answer this. See, Barren Island అనేది basically first statement, it is located in Indian territory, active volcano. This is correct. Second statement, Jordan, they are saying it is a Great Nicobar. It's not Great Nicobar. It's actually in Andaman. Third statement, lo kuda, it is erupted again after 1991 అన్నాడు. సో దిస్ ఇస్ 1991 తర్వాత కూడా ఎరప్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ. అప్పటి నుంచి ఇనాక్టివ్ అంటున్నాడు. దట్స్ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ద ఆన్సర్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. వై ఇస్ అ ప్లాంట్ కాల్డ్ Prospois julifera, often mentioned in the news. Its extract is widely used in cosmetics. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. Its extracts is used in synthesis of pesticides and none of the above. How to answer this question? See, this tends to reduce the biodiversities in the area at which it grows. This is the correct answer. బేసికల్లీ దీన్ని ముక్కు పుడక చెట్లు అంటారు కదా! యూ హావ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. వాటి వల్ల ఏంటంటే పక్కనున్న చెట్లనేవి పెరగవు. సో, హియర్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ అని చెప్తాము. విచ్ రెడ్యూసెస్ ద బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫాస్టర్. See next question. Consider the following statement. Most of the world's coral reefs are in tropical waters. More than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by the tropical rainforest. Try to answer this question. See, corals అనేవి జనరల్లీ ట్రాపికల్ వాటర్స్ లోనే ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ట్రాపికల్స్ కి దగ్గరగా ఉన్నవి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. Than those hosted in tropical. This is also correct. All are correct answers. See next question. Momentum for Change. Climate Neutral Now is an initiative launched by IPCC, that is International Panel on Climate Change, UNEP Secretary, UNFCCC Secretary, the World Meteorological Organization. See, climate change. పేర్లోనే ఉంది. Something they're talking about change, climate. See, this is UNFCCC is about climate change, right? The answer is option C.
See, next question. With reference to education institutions during the colonial rule in India, consider the following pairs. Sanskrit College at Banaras, William Jones, Calcutta Madras, Warren Hastings, William College, Arthur Wellesley. మనకు తెలుసు Arthur Wellesley is not related to the Fort William College. We can eliminate them. So 2 is absolutely correct. Sanskrit College is about Williams Jones? No. Again, this is founded by Jonathan Duncan, not by William Jones. So here the answer is option B. See next question. Region sometimes mentioned in the news and the country. Catalonia, Spain, Crimea, Hungary, Mindanao, Philippines, Oromia, Nigeria. Try to answer this question. Here Catalonia is in Spain. That is that is correct. Crimea. Crimea is not in Hungary. This is wrong. Yes, third one is also correct. Oromia is again not in Nigeria. 1 3 is the correct answer. Okay. See next question. Consider the following events. The first democratically elected Communist Party government formed in state in India. India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed as State Bank of India, and Air India was nationalized and became the national carrier. Goa became the part of independent India. They're asking you to make them in a chronological sequence. So first వచ్చేసి this is Air India national event was happened. తర్వాత ఇండియన్ నేషనల్ బ్యాంక్ has become into a స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. తర్వాత ఫస్ట్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ లాస్ట్‌కి గోవా. The answer is B. See next question. Right to privacy is introduced as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the Constitution of India is correctly and appropriately imply the aim? See, right to life, personal liberty. Easily you can go. Article 21. See next question. Consider the following. They have given some items here. Which of these under the Cabinet Committee on Economic Affairs gives a minimum support price for which of the following? Minimum support దేనికి ఇస్తారు? MSP దేనికి ఇస్తారు? See the options. కాఫీకి ఎంఎస్పి ఇస్తారా? This is something a luxury good or you can't give this a basic good అయితే కాదు కదా. So you can eliminate 3. Wherever you see the option 3, eliminate them. సో బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేయండి. మిల్లెట్స్ జనరల్లీ ఇవ్వచ్చు. రైట్? మిల్లెట్స్‌కి జనరల్లీ బార్లీ ఇవి తినాలి. వీటికి ఎంఎన్‌పి ఎక్కువ మంది ఉండదు కాబట్టి ఇవి ఇస్తారు. రైట్? గ్రౌండ్ నట్, టర్మరిక్ రైట్? ఇట్స్ నాట్ టర్మరిక్ యాక్చువల్లీ సెసమి. సో మనకి తెలిసిన గుడ్ కాఫీ ఈస్ నాట్. ఇలా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సీ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ పఖుయి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ లొకేటెడ్? పఖుయి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, నాగాలాండ్. See, Pakui Wildlife Sanctuary is located in basically Arunachal Pradesh. With reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. PSLVs launched the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellites. Satellites launched by PSLV appears to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on the GSLV Mk3 is four-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. Try to answer this question. See, first statement is correct. PSLV is related to satellite for Earth's resources monitoring, whereas GSLV is mainly for communication satellites. Second statement is wrong because geosatellite they said that this is appear permanently appears to be fixed and it's not PSLV, it is GSLV. So second statement wrong. Even third statement also wrong. Say it is a four-stage launch, it is actually a three-stage launch. This is also wrong. One is the correct answer. See next question. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. To put the public sector bank in order to the merger of associate banks with the parent state bank of India has been affected. Try to answer this.
సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్. దే సే that steadily increased in the last decade. How can you say it is steadily increased? Until and unless you know factually correct, these statements are wrong. Yes, second statement is absolutely correct because SBI is merged associates. This is correct. Answer B is the correct answer. See next question. Consider the following items: cereal grain hulled, chicken eggs cooked, fish processed and canned, newspapers containing advertising material. Which of the above items is or exempted under GST? Goods and service tax కింద ఏవి exempted goods అని అడుగుతున్నారు. Try to solve this. See, cereal grains and chicken eggs and newspapers, except this fish processed and canned, all are exempted. Answer is 1 to 4. So consider the following statements. The definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006. For the first time in India, bikers have been given habitat rights. Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. Try to answer this question. See, first statement అనేది absolutely correct. The definition of critical wildlife sanctuary is in the Forest Rights Act. And also second statement అనేది, yes, this is also correct because bygones have given the right. And third statement is wrong. This is wrong because Union Ministry Forest and Climate Change, Primitive and Wildlife Sanctuary. Generally, ministries are given wrong. So here the answer is A. See next question. Consider the following: birds, dust, blowing, rain, and wind blowing. Which of the above plant spread plant diseases? ఏది diseases ని స్ప్రెడ్ చేయగలదంటే of course birds, dust, rain, everything has a potential to spread this diseases, right? So all are the correct answer. With reference to the organic farming in India, consider the following statements. The National Program for Organic Production is operated under the guidelines and directions of Union Ministry of Rural Development. Agriculture and Processed Food Product Export Development functions as a secretariat for the implementation, and Sikkim has become India's first full organic state. Try to answer this question. See, agriculture and processed foods export development functions as a secretary. This is correct. And this particular statement, first ఏదైతే ఉందో, that is wrong. It is not under the Ministry of Rural and Development. It is actually basic Commerce Ministry. So first statement and third statement, yes, Sikkim is the fully organic state in India, first fully organic, and this is also correct. The answer is B. Option 2 and 3. So here concludes the 2018 paper. సో, ఒకసారి 2018 పేపర్ మొత్తం గూడా ఒకసారి మళ్ళీ మీరు సాల్వ్ చేయండి. వీటికి సంబంధించి మీకేదైనా నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ ఉంటే ప్లీజ్ గో అండ్ స్టడీ దోస్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ కానివ్వండి, కరెంట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. అండ్ మీరు ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా సరే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ దేర్ ఇస్ నో యూస్. సో, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ 2019 పేపర్‌తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ లెర్నింగ్. And thank you for watching. If these videos are helping you, please consider subscribing.